السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته ودنا نغلا سocotay meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo xilligan TV-ga Universal si toos idinkaga soo baahinayno xaruntiisa dhexe magaalada London. Daba sida xayeysiinteena ka arkayseen ba waxa caawa marti barnaamijkan loogu medical special medical center oo ku yaala magaalada London hawlo waaweyn oo qabtay dadka Soomaaliyeed ee ka qabtay baahidooda caafimaad. طبعا waxa barnaamijkan igu martiya labo dhaqaatiir oo laba maado oo kala duwan ama laba cudur oo kala duwan ay ku takhasusay dhakhtarka horeeya caawaankan la jooga ayaa waxa uu yahay dhakhtar asagoo 40 sano khibrad u leh daawada kula noolaa dalka Jarmalka horey ugu noolaan jiray dalka United States of America ilaa 1995 asagoo ahaa mid asagoo leh xafiis dadka lagu daaweeyo oo asagoo gaar ah ilaa haatan ka jira dalka Jarmalka. dhakhtarkan ayaa waxa uu ka yimid asalkiisii dalka Afghanistan. daba dhakhtarka magaciisa waxa la yiraahdaa Dr. Yunus oo asagoo halkan ila jooga lagana qabtiri doona hadii Ilaahay yiraahdo baahida cudurka disease-ka ee ku dhaca dadka kaga dhaca jirka ama skin disease-ka loo yaqaan sida cudurrada cambaarta oo kale iscuncunka oo kale ama eczema waxa loo yaqaan oo carruurta aad iyo aad ugu dhacda dhibaato fara badan oo keenta carruurtaas oo seexo weeyay iscuncun fara badan allergic fara badan dadka ku dhacaya dhibaatooyinka la mid ah. daba dhakhtarkan ayaa wuxuu ku takhasusay cudurka asaga waxaana jecelahay laga qabtiro su'aashiina insha Allah ta'ala marka aan idin soo gudbino aad soo gudbinaysaan haddaan aan ilaahay waxaan jecelahay inay aad u koobnaato ujeedada qac kaga siisaan si 20 daqiiqo oo asagu nala fadhiyo aan uga faa'iideysano qaybta dambana barnaamijkan waxa soo fadhiisan doona dhakhtar kale oo asagu ku takhasusay sanka indhaha iyo waliba dhuunta iyo cudurrada inta la halmaala inta kurkaayo hore oo dhan ku dhacayo baan ku takhasusay ana dhakhtar Jarmal waxaan jecelahay labadooda inaan ka faa'iideysano insha Allah ta'ala balse aan ku soo dhaweeyo marka hore Dr. Yunus. Doctor, welcome to the program. Thank you very much. Could you explain to us about eczema, which affects a lot of young children and some adults, and it causes a lot of problems, discomfort, sleeping problems, and sometimes if it's in your face is embarrassing. A lot of people get low self-esteem because of that. How do you treat it? Bismillahirrahmanirrahim. Eczema is a very common skin disease that has been seen by adults, people, and most children, and has different cause of occurring. For example, it is a genetic cause, it is irritation through the chemical and using of topical creams and soaps and things like that. And when the patient comes to me, they start to say, "Doctor, I have rash and itching my skin, look how it look like." And that is very important to look at the skin very carefully and very attentionally to make a good diagnostic. This is very, very important. And when you have a good diagnostic, then can you have also a good treatment? Yes. Excellent. And that's the question, how you make the diagnostic. That's very important. The best methodic is to ask the patients, the first of all. So first, when the patient comes to you, there's a barrier of shaming to say, "Doctor, look my skin. It depends on which part of the body it is. The skin is at the legs or head or any place." And first of all, you got to take the trust of patients, to talk with them very friendly and ask them the question, since when you have the eczema, and what it happened, when it happened, and how it happened, what kind of professional you have. When it is children, you are playing with some thing like balls and you touch chemical things to find out, do you have a stress, you don't have a stress, to find out what is the cause of the skin disease. Yes. And maybe I go a little bit further and explain a little more what kind of eczemas exist. We have this
I always mention this one is this you call it contact dermatitis or contact eczema, that with touch with chemical and all of these things. Yes, and secondly is a genetic, and a genetic, most of the children have allergy, high fever, and two different allergic problems to find out, and also in relation between high fever and also in the skin itching and all these problems. You got to find it out. Thanks, doctor. I will come back to you if I could just translate that quickly. daawadayaal dhakhtarku waxa uu yiri cudurkan xasaasiyadda loo yaqaano ama iscuncunka jirka oo mararka qaarkood meelo kala duwan jirka ka soo baxa caruurta iyo dadka waaweynba ku dhaca dhibaato fara badan ayuu leeyahay. waxaana muhiim ah marka horeysa in la ogaado cudurkan inuu yahay mid la kala dhaxlo iyo mid ay keentay meesha aad ku nooshahay, bay'ada ku nooshahay, ama karimada wajiyada jirka la marsado ama shaambooyinka ama waxyaalaha lagu maydho ay mararka qaarkood keeni karaan. haddaba waxa uu leeyahay marka la ogaado waxa ka hoosgaleeyay iyo sababta meeshay ka timid waxaad helaysaan daawo wanaagsan. in badanna waxaan baan ka shaqaynayay cudurro badan baa jirka ku dhaca, ayagoo dhanna daawooyinkooda iyo sida loola tacaalo ayaan khibrad dheeraad u leeyahay. balse waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaalaha la cuno ma keeni karaan maalan haddii caruurta oo kale ay cunaan cuntooyinka banaanka lagu iibiyo inay skin diseaseskaas keeni karaan, amase sidii looga hortegi lahaa, ama waxyaalaha asal ay ayagu klinikooda ay ku sameeyaan oo ay maaragtay dadka ku arkaan ama ku caawiyaan. doctor, can eczema caused by the food intake, our diet, what we eat, does that contribute to this problem? Yes, definitely. As I mentioned, the most important thing is the diagnostic, and the diagnostic is based of testing. For example, if a person is allergic against some topical things, you got to make some, for example, the PET, the epikutantis, you see it in Germany, and this is a patch test. Yes. Okay. Then you put some chemical on the skin, and you wait 48 hours and 72 hours and read the result of that. And the other one is to make allergic test. For example, if you find out if any allergy for food, yes, you can take blood and make the test, and also you can make called prick test, yes, on the skin, and find out if the person is has any allergy against some food. And avoiding the cause is very important. If a person is allergic against nut, for example, or other kind of food, the first thing is the avoiding to eat this allergic substances. Okay. Thanks. dhakhtarku waxa uu yiri waa sax buu yiri cudurrada cuntada la cunayo way keeni kartaa, sida waxyaalaha miraha baxa oo kale, sida lowska oo kale maalan, yicibka oo kale oo hore noogu dambeysay halkan, iyo waxyaalaha la midka way keeni karaan. inkastoo san aniga yicib asagu uusan sheegin, laakiin waxaan ka wadaa miraha dhulka ka baxa ama geedaha ka baxa way keeni karaan. marka waxaa la sameeyaa siyaabo kala duwan baa skinka loo itixaamaa si loo ogaado xanuunku meesha uu ka yimid, qofku wuxuu allergy ku yahay ama xasaasiyadda ay ku kicinaya baa la ogaadaa. waxaan jecelahay intaan khadka telefoonka horey u gudbinin inaan weydiiyo waxa loo yaqaano cambaarta iyo waxyaalaha keena ama sida loo daaweeyo. sidaan horey ugu sheegay dadkiina hadda nala qabsaday, dhakhtarkaanu 40 sano oo khibrad ayuu wuxuu leeyahay skin diseaseska amase cudurrada skinka ku dhaca, maqaarka insaanka ku dhaca oo kala duwan, noocay doonaan ba ha ahaadaane. waxaana jecelnaynaa ka faa'iidaysataan. Doctor, I will come back to you. We have our first caller, and I'll give that person an opportunity. Hello, walaal may maqashaa? Hello? Assalamu alaikum. Hello? waa hagaag qofka ay ma maqlo. Doctor, there's a fungal infection that affects a lot of people, their skin in different part of the body, particularly hands, sometimes you have it around your neck. What caused them? So fungal diseases caused through
very common Trichofoton rubrum, and it's called Stenia, and Candida, and they are the most common fungus that cause skin diseases, yes, and nail diseases. And for example, wood light, yes, you can examine and culture, and also you can make microscopic tests to find out if there's what kind of fungus. If you know what kind of fungus, then also you can make the treatment. Okay, but you've been doing this for many years, almost 30-40 years of experience. What was the most difficult case you ever come across? So in routine case in praxis, we haven't had a very severe or complicated cases, because the severe and complicated cases always goes to the hospital. Yes, and we have the normally fungus of nail and skin, and we find it out through culture investigation, testing and other testing, and we give the patients topical creams, or for example some medicines like fluconazole or grisofluorine, something like that, and that helps very good. Okay, and haddaba daawadayaal dhakhtarka waxaan weydiiyey waxyaalihii ugu dhibka badnaayo soo maray intuu ka shaqeynayay cudurkan iyo la dagaalankiisa. waxa uuna yidhi cudurrada waa markii cudurku uu xadka dhaafo inta badan waxaa laga yaabay isbitaalku anaga nooma yimaado, laakiin waxa uu yidhi waa cudurradan jirka ku dhaca amase cuncunka ah ama cambaarta iyo waxyaalaha la midka, waa cudurro soo noqnoqdo una baahan buu yidhi in la daaweeyo lagana hortago. ayaguna waxay halkan ku daaweeyaan waxyaalaha iyo waxa la midka. waxa ayna degan yihiin special medical center halkan magaalada London, waliba bartamaheeda Baker Street ayaa ugu dhow, tube stationka ugu dhow yahay. wixii macluumaadana waxaad ka arki kartaan shaashada. qofkii doonaya inuu dhakhtarka su-aal weydiiyo inta uu nala joogo khadka telefoonada wuu idiin furaya, waxaana jecelnahay insha allahu tacaala magaciina soo hormarisaan. waa hagaag Doctore, there's a lot of young people, especially kids, who really get discomfort at night. They cannot sleep. Sometimes you see mothers with a bush chase, and they have babies with gloves on because they stop scratching themselves, and they bleeding and they don't sleep. And there's a lot of medicines given to that young children. What kind of side effect those medicine can have? It depends of the duration of the treatment. If you start the treatment at the beginning rightly, then you don't need to make the treatment for a long time. And the treatment is short and effective, and the skin gets better, then the child feels themselves better. When he feels himself better, then the skin gets better. Yes, most of the time the treatment is not rightly. Yes, they started with not efficient treatment, and the disease takes a chronic kind of character, and through scratching and itching the skin changed, and the child don't feel himself all right, and the mother don't feel all right, and that is really a drama. The best diagnostic, the best treatment, and that is the thing that make the duration of disease short. And when the duration of disease is short, and it will not be also a lot of side effects. The side effects occurs when through the not right treatment. Okay, thanks Doctor. I'll just translate that quickly. waxa uu yiri waxay ku xiran tahay, waxaan weydiiyey cambaartan iyo cuncunkan dhibaatada ay leedahay carruurta yarna daawooyin badan la siiyo oo in badan socda. daawooyinkaas oo mararka qaarkood laga yaabo ayagu inay dhibaato saa'id u keeni karaan ama cudurro aysan horey u qabin ku kaalmayn kara ilmaha yar oo xanuunsanaya ama qofka weynba. waxa uu yiri waxay ku xiran tahay inta qofka daawada la siiyo iyo xilliga loo bilaabo. haddii xilli hore loo bilaabo xanuunku uu yar yahay, daawo yar oo very effective la siinaya, bimacnaa markiiba uu ku daawoobayo, jirkiina uu biskoonaya, daawo badan jirkii bini'aadanka geli mayso. marka waxay ku xiran tahay sidoo qofku dhakhtarkiisa ugu taga marka ugu horeysa iyo daawada la siiyay say effective u tahay ay ku xiran tahay, iyo waliba dhakhtarkaas. balse khadka telefoonka aan u eegna markaan. halo, may maqasho? halo, assalaamu calaykum. waalaikum salaam. soo dhowo walaal, magacaa? walaal magacayga waxaa la dhahaa Uma Axmed, waxaan kasoo hadlaa dalka Sweden. waa ku salaama Cabdixafiid. waxaan raba dhakhtarkii inaan weydiiyo, gabar yar aan haystaa 1 sano iyadoo jirtaa, waxaa ku dhacday jiradan cuncunka korka
muddo hadda waxay haysaa 4 sano wadanka Sweden meel walba geey waxay dhahayaan ukunta oo kaliya allergy ku tahay waa gartay ilaa hadda daawo sax ma aanan helin gabadhi waxay kadib korkeedu wuu isbedelaa dhiigay mararka qaar iska keenay korka dhan way ka gubatay maxaa daawo looga dhigi karaa ukunta hadaan ka ilaaliyo xataa wax isbedela weli ma laha cunugti waa gartay Axmed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa jawaabtaadana inay kugu soo food leedahay rajeynaya waad mahadsan tahay ilaahay ilmaha yar ku caafimaadiyo sorry Ahmed from Sweden I'll take another call and then I'll come to you and hello Sheikh soo dhawow assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة kor yara hadal camay codkaagu ugu yareeyay magaca soo dhawow مين مغشع؟ ninka waa ku maqlaay soo dhawow معنا نسينا اللي وحنقاس منها صوماليا soo dhawow Maxamed دكتورك waxaan weydiin lahay niyow fingriska oo hooso maaragtay nabra ayaa ka soo baxay nabra ma wax cad ka soo baxay oo maqaarka oo faraha dhaxdooda marka waxaan weydiin lahay hadda ka horna waa iska daaweeyay doctor baan u tagay marka wuxuu ii qoray maaragtay vitamin D complex oo maaragtay tablet wuxuu kaloo ii qoray boomaato oo 2 nooc oo anti fungal marka wuxuu kaloo ii soo qoray vitamin D complex oo injections oo 15 xabbe marka waa ka fiicnaaday maaragtay boomaatadaasna waa marinayay waa ku fiicnaaday hadana dib igu soo laabteen marka Maxamed Xuseen ma faraha gacmaha dhexdooda mise waa kuwa lugaha waa lugaha gacmaha ma waa gartay marka ma dhacaan bay leeyihiin oo sidii nabar maaragtay biskoolay oo kale malaxda miyaa mise waa iska casiino quran ما هو عادي ما هو عادي وهو إن ماركتي إنه شوف دير سكعة أمريكا فرا تحدود هو إن أكثر سنة ماركتي إن برد الدولار على الصباح أدبا ما سنت صاحب ونكون قد بني جوابت هذا ويلص عتاية لقيس إن شاء الله أدبا نكون ما دعنا حلي أنا صوالي نقصوالي دكتورة أحمد she has a young child a little girl 1 year old and she had skin diseases, I guess since she was born. She took to different doctors and all they said to her was she's allergic to eggs, but she hasn't had effective treatment. What would you advise her? So I have treated really since 2007 many Somalian children, very successfully, alhamdulillah, alhamdulillah. And the best thing is that I see the rash, I see the skin. The best treatment can occur when the dermatologist personally see the skin. Then I can tell that what kind of disease and how we can make the treatment. But the important thing is, as I said, the treatment shall happen fast and correctly for short time of that no side effects occur. Okay, thank you. Ahmed wuxuu ku yiri dhakhtarku intii 2007 ilaa haatan waxaan daaweeyay carruur aad u fara badan oo Ilaahay ugu mahad celinaya baan ka daaweeyay oo Soomaaliya xanuunada kala duwan waxaan jecelahay buu yiri inaan arki kari lahaa inantaada yar dabadeedna daawo ayaan siin lahaa dabadeedna insha Allah ta'ala sida ay ku biskoon lahayd buu ku leeyahay. Before we go to our next caller, Mohammed Musa, Mohammed Hussein, Mohammed Musa I think it was, he has spots on his finger toes in between them. Yes. And he said that his doctor gave him a course of treatment, injection, some tablets and some cream to put on. It went away and now it's come back. Yes. And it's really itchy. Yes. What advice would you give him? Yes. So the first of time, this is very important. I should see the skin. I don't make any treatment before I've seen the skin. Indeed. It can happen that the skin, it is, we talked before about the eczema. That is maybe not fungus alone, maybe also he has eczema.
a dermatitis, yes, that we got to make the treatment together, parallel. You can make the treatment of fungus which is already a dermatitis, yes, then the fungus goes away but dermatitis remains, yes. That's very important to make the treatment of both of them. Okay, hagaag waad maqlaysay Mr. Maxamed waxa uu ku leeyahay dhakhtarku waxaan jeclaan lahaa inaan arko laakiin waxaan u malaynayaa inay adag tahay inaad is aragtaan maadaama adna dalkii hooyo ay joogto isna halkan uu joogo sida kaliya la isku arki karaa inaad halkan ugu timaadid ay tahay balse waxa uu yiri diagnostic ma ku tirid garan kara daawada kuma siin kara buu ku yiri ilaa waxaan arko ana kala garto cudurka ku haya nooca uu yahay ama se adigu aad u malaynaysaa ama se anigu maaragtay cudurro kala duwan maadaama arkay yacni macnaha hadalka nuxurkiisa waxaa laga garanayaa oo keliya markaan soo koobo inay fiicnaan lahayd inuu arko insha allahu tacaala ilahina waxaan kaaga rajeynaya inuu ku daaweeyo. And very important thing is that I make always very individual treatment. I make always the individual treatment. I always mix the medicines according to the skin situation, and that is very, very successful always in all cases, very, very successful. Okay, waxa oo kale inta raacnaya buu yiri markaan daawada qofka uu qooshayo ama isugu darayo qof walba si gooni ah ayaan ugu sameeyaa sababtuna waxay tahay qof walba qof kale uu ka duwan yahay qof kastana qof kale uu ka xarag ama maqaar duwan yahay saa awgeedna waxay keenaysaa in qof walba daawadiisa si gooni ah ay daawooyinka kale uga duwan tahay sidoo hadalka u dhigaya si maaragtay qofka uu caafimaad u helo. وحقاق waxaan jecelahay inaan iminkan u gudubno khadka kale ku xiga. Assalaamu calaykum. Hello? Hello? Assalaamu calaykum. There's a little baby on the line. Hello? Hello? حقاق iska daynaa babyga yar. Doctor, let's say if I have some skin disease and I come to your clinic here in London tomorrow morning, what am I expecting from a special medical center? Also, you're expecting is that as fast as possible to get medical care and helps. Excellent. That's your expectation, and we also try to give it to you, inshallah. Okay. dhakhtarka waxaan kaloo weydiiyey haddii aan xanuun qabo skinka ama jirka la xiriira oo aan berita idinku imaado klinigiina maxaad ii qaban kartaan ama saan idinka rajeynaya wuxuu yidhi waxaanu idiin sameynaynaa si deg deg inaanu service idinkugu sameyno si deg deg inaanu idin gaarsiino daawada aad u baahantihiin si aad u biskootaan isagoo ku daray weliba insha allah haddaad tidhaahdid wax walba way hagaagayeen haddii ilaahay yidhaahdo alxamdulilah waa hagaag waxaan jeclahay dhowaan nagu soo foodnaa sida dhakhtar kale oo dhakhtarkan bedeli doono oo dhakhtarkaas uu asagu ku takhasusay sanka indhaha iyo weliba dhuunta iyo cudurrada galo oo dhan aan jecelnahay insha allahu tacaala asagana inaad ka faa'iidaysataan balse su-aalaan jeclahay inaan weydiiyo ayaan kusoo gabagabeynna haddii ilaah yidhaahdo. How many type of different skin diseases are there? I have experienced a lot of many different kind of skin diseases, not eczema. We also have cancer, kind of cancer, like BCC and squamous kind of cancer. I have experienced viral caused skin diseases. I have experienced bacterial caused skin diseases and different kind of skin diseases. Different kind. But most of them, what I have seen is also atopic eczema or dermatitis. That means genetic inherited diseases. Acne, I have a lot of acne patients, very severe acne, yes. And how do you treat those? No, let me put it this way. Within the Somali community, since you worked here a long time with the Somali community, what are the diseases that our nation is suffering in terms of skin disease? Most of skin disease based upon allergy. Allergy. For example, banana, eggs, tuna fish, lacks, yes, nuts. They are most caused allergic
cause for the diseases, and also most fungus, and this one most common kind of disease. Okay. Stress caused. Okay. Stress caused also skin Stress disease. also, yes. Dry skin. Dry skin. Yes. waa hagaaga dhakhtarku waxa uu yiri waxa weydiiyay cudurrada ugu badan dadka Soomaalida ay idin yimaadeen aad ku aragteen waa maxay waxa uu yiri waxa jira waxay u badan yihiin buu yiri xasaasiyad ay ka qaadaan cuntooyin kala duwan ay cunaan sida banaanada kale waxaan moodi jiray inuu ku fiican yahay balse wuxuu yiri iyo tuna fishka kalluunka qasacadaha ku jira iyo waliba ukunta ama ukunta digaaga iyo waxyaalaha la midka iyo waliba qofka oo mararka qaar kood stress markuu ku dhaco fara badan dhibaatooyinkaas ay kala soo darsaan skinka ayaa maaragtay inta badan ku arkay wiil marka la soo koobo dadka Soomaalida calay xal cudurrada ugu badan oo skinka kaga dhaca waxa uu yiri waa kuwa u badan xasaasiyada ma uusan ku sheegin cudurrada kale oo soo taxay oo kamid ah skin cancer iyo waxyaalaha la midka balse taas Ilaahay baan uga mahadcelinaa kuwa kale inuu naga qaado daba waxaan jeclahay dhakhtarka inaan ku bedelo dhakhtar kale dhawaana waxaan ugu soo foolnay sakanada soo socda xayeysiinta barnaamijkan caawa halkaan aanu ku wadno oo ah special medical center oo aanu jecelnahay inaan idiin soo gudbino si aad u qorataan macluumaadkooda daba xayeysiinta daawasho wacan doctor thank you very much we will look forward to see you again inshallah thank you very much. Thank you very much. oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka maqaarka neerfaha caloosha gaasriga beerka iyo kaliyaha dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka iyaguna saas oo kale waxaana waliba la keenay qalab casri ah oo cusub waxaana sidoo kale ka shaqeeya special medical center hablihii ama dadkii hore uga shaqeyn jiray waxaana goobtaasi ay ka caawinayaan shaqaalahaasi luqadaha sidoo kalena waxa goobtaasi lagaga qaadayaa dhiigga special medical center waxay ku taallaa magaalada London waxaadna kala soo xiriiri kartaan nambarada aad ka daawaneysaan shaashada TV-ga waxaa la furay special medical center oo ku yaala magaalada London waxa goobtaas ka shaqeeya dhaqtar Jamal oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka maqaarka neerfaha caloosha gaasriga beerka iyo kaliyaha dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka iyaguna saas oo kale waxaana waliba la keenay qalab casri ah oo cusub waxaana sidoo kale ka shaqeeya special medical center hablihii ama dadkii hore uga shaqeyn jiray waxaana goobtaasi ay ka caawinayaan shaqaalahaasi luqadaha sidoo kalena waxa goobtaasi lagaga qaadayaa dhiigga special medical center waxay ku taallaa magaalada London waxaadna kala soo xiriiri kartaan nambarada aad ka daawaneysaan shaashada TV-ga waa hagaag mar labaad aan hawada ku kulnay waxa markaan ila fadhiya Dr. Peter oo asagoo 25 sano qonin dhakhtar ahaa kuna takhasusay dhagaha indhaha iyo waliba sanka cudurrada gala oo ay kala duwan ayaanu jecelnahay inaan ka weydiino su'aalo muhiim ah oo jecelnahay bulshada Soomaaliyeed inay kaga faa'iideysato aqoontooda maxay yeelay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun qof walba wuxuu yaqaan in la weydiiyo macna weyn ayay sameynaysaa daba dhaguhu ku xanuunayaan infection kaaga dhaceen ama xanuuno kale ma kaaga dhaceen qalliin ma martay ama sanku ma ku xanuunaya ciyaal yar waxa jira markii kuleelka uu yimaado kala sanka dhiig ka yimaado ama habeen iyo maalin ba cabursan oo seexan ama sanboor qaba joogto ah oo aan haba yaraatay ka tagaynin kaasoo keena mararka qaar kood halkan inay ka soo baxdo laba nabar oo waaweyn dabadeedna airway-ga ay blogareeyaan qofka codkiisa xataa la fahmi waayo waxyaalahaas oo dhan iyo waxa la midka Peter ayaa caawa naga qabtiraya sidoo kale dhuunta cudurrada ku dhaca oo dhan buu garanayaa waxaan jecelahay insha Allah ta'ala ka faa'iideysan Doctor thanks very much for coming if I may start with you why the upper airway is so important The upper airways, you see, the upper airways are intersection of the respiratory and digestive tract. You can see in this small picture, I'm not sure if it's possible to see. They will zoom it in a minute. Okay, and you can find all senses
in your head and throat. That means smell and taste and touch and hearing and balancy, voice and language and eyesight. And don't forget it, airways organ filter 16,000 air per day. That means all toxic and dust is coming through the nose. aha waxaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay sanka iyo meeshan hawada qaada iyo dhuunta oo dhan waxauna yidhi waxyaalaha kaliya oo laga maarmayn controlna waxyaalo fara badan oo jirkeena ka mid ah sida qofku inuu wax ururiyo dhadhanka aragtida iyo waxyaalo fara badan oo dhan ayuu keenaa buu yidhi maalintii oo dhanna waxaa sankaaga galaya boorka iyo maxay tahay siigada iyo uskaga duulay oo dhan sankaaga ayay galayaan waxaasoo dhan jirkaaga ayay galayaan marka muhiim jiddan weeye buu ku leeyahay in airwaygaagu upper airwayskaagu ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo wanaagsan Doctor, before I go to the second question, you've been seeing that you've been doing this for 25 years. You have a lot of experience there. Since 25 years and 8 years time for university, it's a lot of experience, and we have about, in my time, 80 to 90 patients in our clinic, 2 clinics, and with 2 different clinics we cooperate and make a lot of surgical treatments, but not only. The last time it's microsurgical, very gentle, micro-invasive treatment, very interesting, and from science, new methods, from biophysical methods are also coming, and this is new view for the medicine. Excellent. So you get a lot of patients coming to you for treatment, and I'm hearing German doctors are one of the best in the world. Maybe, I hope. That's what we keep hearing. And we're glad you're here with us, and you're here with a special medical center which is based here in London. And I'm sure our viewers will get your contacts. Let me just go to the first caller, and then I'll come back to you. And hello, Magasha. Hello. السلام عليكم. عليكم السلام. سو ولالي عودك كور يلا قاعد مقعه. waxaa la dhahaa walaalo Saadiya la dhahaa. Hello. Hay Saadiya soo dhaw. walaalo dhuunta ay xanuunto. Marka waxaan israasantahay cuntada waayo cuntada gabal hadaan cuno dhuunta way xanfafaysaa iyalka ma la hadli karo. Allergy ahaan camal igu kacaa marka mana aqaan waxaan aan dibsanayo waa gartay Saadiya xagee dunida ka joogtaa caaw abo Ingiriiskan joogaa London. Okay, stay on the line and waa ku soo noqonaya khadka ka bixin. Doctor, we have Saadiya based here in London, and she's got a throat problem. Whenever she eats food, she feels pain. And it feels like, she said, it's like an allergy to her, the way she sees it, and she doesn't know what caused. So, what is the problem, do you think? She's still on the line, if you want to ask more questions. Okay, it's very interesting because we have now dermatologist and now ENT, and the dermatologist his view is on the skin. We have the view inside the nose for the 5 walls of the human, and you see inside the mucosa function, and the same what you see on the skin. Sometimes you feel it and see it in the mucosa. That means if it's painful through the food, it's possible, really possible, it's allergic. It's possible also another cause like reflux or blocked upper airway, and if this nose breathing is blocked, you have dry mucosa, and this one is the cause why it's painful. And if you have allergy, the allergy is not only outside on the skin. It's not really, because the immunological reaction is coming from inside. That means what you eat, so you are. Yeah. You understand? That means if you eat, for example, different proteins that you are allergic for, so you have immunological inflammation reaction on your skin, and this is painful. Inflammation is painful. xanuunka ku haya waa laga yaabaa buu kirin inuu yahay allergic inuu yahay waa laga yaabaa qofkuna waa waxa uu cuno ayuu ka samaysan yahay mararka qaarkood haddii sanka kore uu ku xiran yahay oo cabursan tahay waxa oo qalalan oo kale ayaa dareemaysaa buu yiri oo ku xanuujinaya marka waxa laga yaabaa buu yiri inay waxyaalahaas yihiin laakiin waxaan kugu dhiirigelin lahaa maadaama aad London joogtid Saadiya inaad la xiriirto dal fursad heshid ma jirtaa wax kale oo inta ku dareysay Saadiya فير أبو عبد القهر حتى إنه
gelin iskaan iga fiiriyeen bahalkan sankii xataa iga fiiriyeen ayaan hore xataa waa saxa jira inkastoo hadda saxashadii corona laakiin fruit cabitaano idil caanaha lo-da jiiska rootiga baroonka waxyaalahaasoo idil ma taaban karo sacdii codkaagi wuu yara daciifay kusoo yaro dhowo telefonka haye waxaan ku dhahay hadda ka hor in maar iskaan ay geliyeen way baareen cudurro kale wax kale iga baareen iyo taasoo dhan way iga baareen maasha allah waxaa hadda idhiba horta furuud oo dhan ma taaban karo cabitaanada idil oo dhan ma taaban karo caanaha lo-da xataa ma taaban karo rootiga baroonka oo kale ma cuni kari weliba isbishil marka ugu kacsan yahay waxaan kaloo ku leeyahay jiiskoo kale xataa ma isticmaali karo marmar waxaan isku ilaaliyaa baasto oo cad keliya Abasanta oral, khair Allah kusi. Right, Saudi went through, she went to her doctor and they told her not to eat certain things. Like, first they say good news, no thyroid whatsoever. She doesn't have any thyroid, which is good news. She's not allowed to have drinks, she's not allowed to have certain food that is not good for her, and she said that she's not allowed to eat all these things. It's strict in her diet. She really want to get some sort of help. What would you be able to give if Saudi walks to you tomorrow morning? What you're speaking about now, they are only symptoms. And the symptoms, if you want to understand what is behind, what is the cause of the sickness, it's necessary to make different tests and diagnostic. So it's necessary to make endoscopy. It's microbiological test. If you have special infections, if you have function of mucosa, and blood tests also, if the hormonal situation is enough, and different and other things. It's not necessary now to say about all medicine possibilities, because the diagnostic is the first step. Without the diagnostic, you have no chance to find really the point, the cause of the sickness. So you have all the time only superficial therapy and not on the ground. The other thing that she also says she's not allowed to drink cow milk or even eat brown bread. We have any proteins that are very resistant for chemical damage. That means if you have milk, casein for example, or you have white bread for example, so you have problems with proteins that are not, you have no possibility to denaturate this one. And there's a very strong immunological reaction for this. But this is only two most important. But another drinks, for example, they change the function of mucosa. For example, different drinks, if they are too much acid, or the microbiological flora, the superficial biofilm is changed. So it's painful and the infections are coming. And what they are speaking all the time, if it's painful, for example, it's maybe only a symptom. The question exactly is what was the cause at the beginning. Indeed. وهذا سعدي وحول مرينا إن فرنتها فهمتين مقشين إن شاء الله تعالى لا يكون عافية اخترنا هذا السؤال وقتي ونقول أو أنا كنت بيه هل سؤال وكلا يوم الدينية وأنا برهنشكم سوق بقبيلنا. So what are the symptoms associated with all this that we were talking about? What symptoms? Yes. Because we have on the upper part of the human a lot of liter of air and whatever, we have different symptoms. For example, headache. Different forms of headaches are coming from blocked or infection in the upper airways. Then snoring and sleep apnea syndrome. For example, that's also very important because the lack of oxygen is the beginning of different really important sickness like high blood pressure, or diabetes, or impotence, or depression, obesity. And this one also, we don't think about hearing. Hearing, the middle ear is a part of upper airways. That means the vibration of ossicle of the middle ear is like ear in the sinus. Dr. Bitt, can I just stop you there because it's a long list I can see. Very long. So let me just explain this. waxa uu yiri waxyaalaha keeni kara waxyaalaha waxa kamida madax xanuun joogto ah hurdo la'aan habeenkii kugu dhacda iyo waliba qofka oo khuuriya habeenkii marka uu hurdo maadaama uu san ku xiran yahay sidoo kale blood pressure inuu kugu dhaco oo kale qofku inuu diabetic yahay oo macaan leeyahay iyo waliba inuu yahay maaragtay dadka hilibkoodu badan yahay sida hadalka uu dhigay obesity ay jirto ayuu sheegay waxaas oo keeni kara cudurro fara badan oo jidhka kusoo jiray iyo waliba maqalka oo la xiriira arrintan doctor.
Yes, another one. I make it shorter a little bit. So you have, for example, you have spoken about skin, about mucosa allergic reactions. And if you have allergic reactions also for food, so you don't think about problems in your stomach. That means you have cross allergies for food and abdominal discomfort, abdominal pain, and bloating, diarrhea, poor absorption of essential nutrients, and following, for example, osteoporosis and eczema. This one has all the symptoms from this one, what happens inside. And upper airways show you the cause. Okay. Yes? وهجاج وحاولوا يريد اخترقوا أن وحيران كانوا وحيران كيني كانوا وحكمده أن ماركتي وكقول عبو يري أن على حنون صعوته أو جوبته على شو أنت بدن تايد كل نقطة أو كحنون ليس أن شبان صعوده أصلاً إيه على شو كفورسن أيضا أيضا عيسو يري أنتوا كانوا عنينه مركز كروس قرينية ومهم أي تهاي waxaan jeclaa inaan fursad kale dhakhtarka siiyo dabadeedna aan soo koobo doctor we'll run out of time in a nutshell how can you sum it up all this please again I said we'll run out of time can you sum it up for us only one point important point it's number 8 here, bad breath. Okay, it's important because the 50% of population have bad breath, and this one is infection, is a chronic infection through the sulfur-containing gases in the rot, caused by the anaerobic decay of the related bacterial proteins. And this one means you have chronic infection. And the chronic infection means that you have also toxic problem in your body. And if you think about a young mother, so you have the high risk of premature birth if you have infection, because there's a toxic and bacterial and oxygen problem. So I think it's the just like example. and aad iyo aad bay liiskan u fara badan yahay dhakhtarku waayo inuu kaga faa'iideysan lahaa laakiin waqti ayaa naga dhamaaday laakiin waxa uu yiri talawiin weyn oo jecelahay soo qaado waxa weeyeen bad breath-ka ama dadka afkooda oo sida aan fiicnayn u soo uro taas oo keenaysa inuu yiri cudur baadinka ku jira dadka wadankan ku nool boqolkiiba konton ayuu cudurkaas inta badan hayaa buu yiri taasina waxay tusaysaa qofkaas inuu qabo cudur baadinka galo u baahan in la daaweeyo hadaa tahay hooyo yar buu yiri oo maaragtay inanka ilmo dhalaysa oo xanuunkan uu ku hayo waxa laga yaabaa in ilmahaasu ay premature ay kaaga dhintaan ama caloosha ay ku dhintaan iyadoo ay keenayso cudurkan oo la daaweynin ayna suurtagal tahay in la daaweeyo oo laga hortago dabadaawadayal waxaan jeclahay barnaamijkan inuu ahaa mid aad ka faa'iideysateen saan hore idinkugu sheegay waqtiga oo yar ayaan jeclayna kusoo kooba halkan dhakhtarkan Dr. Peter iyo dhakhtarkii hore halkan fadhiyo Dr. Yunus iyo dhakhaatiir aad u fara badan ayaa special medical center ka howlgala kulligoodna ka yimid ama ka soo shaqeeyay dalka Jarmalka daawooyinkoodana wato waxaan jeclahay inta kusoo gabagabeeyo and let me say thank you to Dr. Peter. Sir, we could sit with you and go through this, but believe me, we run out of time and we're very grateful to you. I'm sure a lot of people will come and see a lot of happy people being treated. I would like to see Somali people fit and healthy, sir. Thank you. Thank you very much for coming. Adbo Masintin, intaanu kala dib u kulmi doono farsamadii Maxamed Biibaye iyo Abuliba Cabdirashiid iyo Cali Naaji weeye barnaamijkan waxaa idinla soo siinaya anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac intaan